Hi children, today I am going to teach you a new lesson, that is periodic table. Who started actually periodic table? Who started this periodic table? See, periodic table, before going to construct the periodic table, scientists thought about the properties of elements, to study the properties of elements. So different elements were known that time. In before 18th century, less than 31 elements. That means nearly 30 elements were known. Those are discovered from the earth crust. So those elements are taken and see the properties of those elements. German scientists first introduced these elements are taken and elements are arranged in the increasing order of their atomic masses. So let us see introduction part. The beginning of the 18th century, 30 elements were known, and to study and remember those their properties. That's why the number of elements discovered and increased, and they became difficult to study them. First scientist, German scientist, he explained about the Dobereiner triad law. His name is Dobereiner. His name is what? Dobereiner. Dobereiner. He was a German scientist. In 1817, Johann Wolfgang Dobereiner. Who is this? In 1817, Johann Wolfgang Dobereiner. Simply you will remember Dobereiner. He was a German scientist. In his time, 30 elements were discovered. These 30 elements arranged in the increasing order of their atomic weights. He has taken three elements arranged in a group. 3 elements. Three elements set, that is called as group. Three elements taken and arranged in the increasing order of their atomic weights. The atomic mass of the middle element. See, he has taken three elements. The atomic weight of the middle element is equal to the average of atomic weights of first and third elements. If they exhibit the Dobereiner triad law, these 3 elements are having same properties, similar properties. Physical properties, chemical properties are same only. Before 18th century, 30 elements were discovered, and Dobereiner scientist taken these 30 elements, three elements taken and arranged in the increasing order of their atomic weights. The atomic weight of the middle element is equal to the atomic weight of the first and third elements. If they exhibit this Dobereiner triad law, these elements are having similar properties. Dobereiner triad law definition ఏంటంటే atomic weight of the middle element అనేది equal or almost equal to the average of the atomic weights of the ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ ఎలిమెంట్స్కి ఈక్వల్గా ఉండొచ్చు, లేదా ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్గా ఉండొచ్చు దాని యొక్క యావరేజ్ అనేది. సో ఏ ఎలిమెంట్స్ అయితే డోబెరెనర్ ట్రయాడ్ల డెఫినేషన్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ప్రాపర్టీస్ సిమిలర్. దాని ప్రాపర్టీస్, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ సిమిలర్. అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది డోబెరెనర్ అనే సైంటిస్ట్. హ్యాస్ టు వన్ ఎగ్జాంపుల్, లిథియం ఎలిమెంట్ అండ్ సోడియం అండ్ పొటాషియం. దీస్ 3 elements taken, and these 3 elements are arranged in the increasing order of their atomic weights or atomic masses. The atomic weight of the middle element is equal to the or almost equal to the average of atomic weights of first and third elements. Let us take one example. Lithium, sodium, potassium. Lithium atomic number 3, double the atomic number 7. Double the atomic number plus 1, 7. Atomic mass of sodium 23 and atomic mass of potassium 39. These elements taken and arranged in the increasing order of their atomic weights or atomic masses. The atomic weight of the middle element sodium is equal to the or almost equal to the average of atomic weight of first element and third element. ఇక్కడ ఏంటిది అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ది
lithium plus atomic weight of the potassium average by 2. So lithium and potassium atomic weights. Atomic weight of sodium is equal to the atomic weight of lithium plus atomic weight of potassium by 2, average that is. So atomic weight of sodium how much? 23. Atomic weight of lithium 7. Atomic weight of potassium 39 by 2. So how much it is? 46 by 2. How much it is? 23, sorry. Atomic weight of sodium is 23, average also 23. Equal only this is. Lithium, sodium, potassium, they exhibit the Dobereiner triad law. Dobereiner triad. Dobereiner triad. Dobereiner triad. It's showing the Dobereiner triad law definition. Definition means the atomic weight of the middle element is equal to the or almost equal to the average of atomic weight of first and third elements. ఏ ఎలిమెంట్స్ అయితే డోబెర్నీర్ ట్రయాడ్ లా డెఫినేషన్ ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ అని జర్మన్ సైంటిస్ట్ డోబెర్నీర్ అనే సైంటిస్ట్ చెప్పాడు అన్నమాట ఇక్కడ. సో అందుకని ఇది ఈ ఎలిమెంట్స్కి సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. సో దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ సేమ్. సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ group of elements. Lithium, sodium, potassium, these are the three elements. These are the three elements acts as a group. This is a group. Okay na? This is first example. Second example. This is first example. So I'll write before. So this is the first example. Example number 1. Next example number 2. Here example number 2 given here only. Lithium, sodium, potassium 7, 23, 39. So average 23 and the atomic weight of the middle element. It is equal to atomic weight of the middle element. This is equal to 23 is equal to this is the average. First example is satisfied. That's why this is Dobereiner triad law. Next. This example completed. Next one, second example, calcium atomic weight 40 and strontium 87.5 and barium 137. This is atomic weight of the middle element. Atomic weight of the middle element is equal to average of first and third elements. See here, atomic weight of the middle element is equal to the average of, see here 40, here 137. 40 plus 137 by 2. How much it is? 88.5. Here how much it is? 87.5. These two C1s almost equal. Very nearer to the 88.5. This value is very nearer to this value. So almost equal also or equal or almost equal. అలా ఉంటే కనుక ఆ ఎలిమెంట్స్ డోబెర్నీర్ ట్రయాడ్ లా అని డెఫినేషన్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నాయి. సో ఆ ఎలిమెంట్స్ ఆ సెట్ ఆఫ్ 3 ఎలిమెంట్స్ అనేవి అంటే ఆ సెట్ ఆఫ్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే డోబెర్నీర్ ట్రయాడ్ లాని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. అటామిక్ weight of the middle element is equal to the average of first and third elements. So this is about the second example. Okay na? Chlorine, bromine, iodine. Next third set this is chlorine, bromine, iodine. So chlorine atomic mass 35.5, bromine atomic mass 80, iodine atomic mass 127. See here the atomic weight of the middle element is equal to the atomic weight of the middle element is equal to the average of first element chlorine 35.5 and third element atomic mass of iodine 127. Average, so 81.2. This is also almost equal to the
atomic weight of the middle element. Atomic weight of the middle element is equal to the average of first and third elements. So almost equal here. Equal or almost equal. That is called as Dobereiner triad law. And also the properties also similar. ఏ ఎలిమెంట్స్ అయితే డోబెరెనర్ ట్రయాడ్ లాని డెఫినేషన్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయో ఆ డోబెరెనర్ ట్రయాడ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి సేమ్ ప్రాపర్టీస్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది డోబెరెనర్ ట్రయాడ్ లా. హీ వాజ్ ఎ జర్మన్ సైంటిస్ట్. ఇన్ హిస్ టైమ్ 30 elements were discovered. So these 30 elements taken, three elements acts as a group. These 3 elements exhibiting Doberener triad law. So these set of three elements having similar properties. To study the properties of these elements. అందుకనే Doberener అనే scientist, German scientist, he only started first to arrange the elements in the increasing order of their atomic weights. ఇది Doberener triad law definition. So let's go to the drawbacks or limitations of Doberener triad law. So potassium, rubidium, cesium. Let's go to before what is given. Shortcoming of Doberener triad rules. The classification was not found satisfactory. Could be applied to the limited number of elements. Nowadays some more triads have been made. They are called as, see this Doberener triad classification exhibits for few elements only. In his time 200 years back, 18th century, only some elements only discovered. But later on some more elements were discovered. What about those elements properties? అందుకనే ఇది సాటిస్ఫాక్షన్గా లేదు. ద క్లాసిఫికేషన్ వాజ్ నాట్ ఫౌండ్ సాటిస్ఫాక్టరీ. ఈ క్లాసిఫికేషన్ అనేది సాటిస్ఫాక్షన్గా లేదు. దిస్ బీ అప్లైడ్ లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, కొన్ని ఎలిమెంట్స్కి మాత్రమే అప్లై అవుతుంది. బట్ నవ్ ఏ డేస్ సో మెనీ ఎలిమెంట్స్ వర్ డిస్కవర్డ్, మోర్ దాన్ ట్రయాడ్ హ్యావ్ బీన్ మేడ్. దే ఆర్, చూడండి ఒకసారి. వాట్ అబౌట్ దీస్ పొటాషియం, రుబిడియం, సీజియం? What about phosphorus, arsenic, strontium? What about sulfur, selenium, tellurium? What about hydrogen, fluorine, chlorine? What about scandium and yttrium, lanthanum? These set of elements are not exhibiting the Doberener triad law. The atomic weight of the middle element is not equal to the atomic weight of the first element and the third elements. Not exhibiting the Doberener triad law. That means atomic weight of the middle element is not equal to the అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ ఎలిమెంట్స్. మీరు తీసుకుంటే అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ద మిడిల్ ఎలిమెంట్ అనేది ఫస్ట్ థర్డ్ ఎలిమెంట్స్తో ఈక్వల్గా ఉండట్లేదు. కాబట్టి ఇవి ఈ ఎలిమెంట్స్ తర్వాత డిస్కవర్ చేయబడ్డాయి. కాబట్టి ఈ ఎలిమెంట్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ కానీ సేమే ఉంటున్నాయి, ప్రాపర్టీస్ సేమే. కానీ Doberener triad lawని ఎగ్జిబిట్ చేయట్లేదు. అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ద మిడిల్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ద అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ ఎలిమెంట్స్కి అవ్వట్లేదు. ఇలా డిఫరెన్స్ ఎక్కువ వస్తుంది. మిడిల్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ద ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ ఎలిమెంట్స్ యావరేజ్ అటామిక్ వెయిట్స్. యావరేజ్ అనేది ఈక్వల్గా ఉండట్లా, లార్జ్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. సో అందుకనే ఈ ఇది డ్రాబ్యాక్ ఆర్ లిమిటేషన్. డ్రాబ్యాక్ ఫస్ట్ది. ఓకే, లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. రైట్. సో నెక్స్ట్ సైంటిస్ట్, హీ వాజ్ అ బ్రిటిష్ సైంటిస్ట్. హిస్ నేమ్ ఈస్ న్యూలాండ్. Law of octave. First scientist, Doberener triad scientist, he was a German scientist. Second scientist, he was a British scientist. His name is Newland's law of octave. So this classification based on the Doberener triad classification. What Doberener not explained for all elements. So later on some more elements were discovered in his time. So he has taken those elements are arranged in the increasing order of their atomic weights only. He also taken increasing order of their atomic weights only. Doberener also taken increasing order of their atomic weights only. So here Newland, he was a British scientist. In 1866, J.A.R. Newlands correlated the chemical properties of the elements with the
increasing order of their atomic masses. In his time, some elements were discovered. Those elements are arranged in the increasing order of their atomic masses or atomic weights. Those elements, the atomic weight of the eighth element, that means the property of the eighth element is similar to the property of the first element. First element యొక్క properties is similar to the properties of eighth element. Eighth elements యొక్క properties first element యొక్క properties తో సేమ్గా ఉంటున్నాయి. ఈయన తీసుకున్నటువంటి పీరియాడిక్ టేబుల్లో అటామిక్ వెయిట్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఎలిమెంట్స్ని అరేంజ్ చేసుకుంటూ అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్కి అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ద ఎయిత్ ఎలిమెంట్కి ప్రాపర్టీస్ సేమ్ అని చెప్పాడు. సో నేనేం చెప్తున్నానంటే ఇన్ హిస్ టైమ్ some elements were discovered. These elements are arranged in the increasing order of their atomic weights. The atomic weight of the first element, that means the property of the first element is similar to the property of the eighth element. That means every eighth element properties are similar to the properties of the first element అని చెప్పాడు. He loves the music. So that's why he resembles these elements like Indian musical notes, like sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa. See, Indian musical notes sa, re, ga, ma, pa, da, ni. Again sa. First letter is sa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Again sa comes. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa. Those are Indian musical notes. First letter is similar to the eighth letter. First letter is sa, eighth letter also sa. He loves the music. He has taken musical notes. The property of the first element is similar to the properties of eighth element. Ante property of hydrogen. The property of hydrogen is similar to the property of fluorine. ఇది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, ఇది తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, ఇది ఎయిత్ ఎలిమెంట్, ఇది సరిగమ పదనిస్తా. అంటే హైడ్రోజన్ ఏ విధంగా అయితే బిహేవ్ చేస్తుందో ఫ్లోరిన్ కూడా అదే విధంగా బిహేవ్ చేస్తుంది. దీనికి ఏ ప్రాపర్టీస్ అయితే ఉన్నాయో హైడ్రోజన్కి అయ్యే ప్రాపర్టీస్ ఫ్లోరిన్కి కూడా ఉంటాయి. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనుకో, ఫ్లోరిన్ కూడా గ్యాస్ అవ్వాలి. ఓకే, హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయిందనుకో, ఫ్లోరిన్ కూడా ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అవ్వాలి. సో ద ప్రాపర్టీస్ ఆల్సో సిమిలర్. అంటే హైడ్రోజన్ ప్రాపర్టీస్, ఫ్లోరిన్ ప్రాపర్టీస్ సేమ్. ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అనుకున్నాను, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫ్లోరిన్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. సో మళ్ళీ ఎయిత్ ఎలిమెంట్ ఏంటి, ఇది ఎయిత్ ఎలిమెంట్. ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్ అండ్ క్లోరిన్, దోస్ ఎలిమెంట్స్ ప్రాపర్టీస్ సేమ్. ఫ్లోరిన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, క్లోరిన్ ఈజ్ ద ఎయిత్ ఎలిమెంట్. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ అనేది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, ఫ్లోరిన్ అనేది ఎయిత్ ఎలిమెంట్. దీస్ టూ ఎలిమెంట్స్ ప్రాపర్టీస్ సేమ్. ఇక్కడ మళ్ళీ ఫ్లోరిన్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అనుకుంటే ఎయిత్ ఎలిమెంట్ ఏంటి, క్లోరిన్. ఈ ప్రాపర్టీస్ సేమ్. నెక్స్ట్ లిథియం ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అనుకుంటే సోడియం ఎయిత్ ఎలిమెంట్. సోడియం ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అనుకుంటే పొటాషియం ఎయిత్ ఎలిమెంట్. బెరిలియం ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అనుకుంటే మెగ్నీషియం ఎయిత్ ఎలిమెంట్. ఎలా చెప్పావు, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 మెగ్నీషియం ఎయిత్ ఎలిమెంట్. ఇది మెగ్నీషియం ఒకవేళ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అనుకుంటే 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So these elements are properties similar. Boron, aluminum properties is similar. Carbon, silicon properties is similar. Nitrogen, phosphorus properties similar. Oxygen, sulfur properties same. These elements resembles like Indian musical notes sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa. Or Western musical notes do, re, mi, fa, sol, la, ti. మళ్ళీ డో వస్తుంది. దోస్ ఆర్ వెస్ట్రన్ మ్యూజికల్ నోట్స్. ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ రిజంబుల్స్ లైక్ ఇండియన్ మ్యూజికల్ నోట్స్ ఆర్ వెస్ట్రన్ మ్యూజికల్ నోట్స్. ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎయిత్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ సిమిలర్ టు ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. ఎవ్రీ ఎయిత్ ఎలిమెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఈజ్ సిమిలర్ టు ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. ఎయిత్ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ సిమిలర్గా ఉంటాయి. దేన్ని ఆధారంగా చేసుకొని చెప్పాడు, లవ్స్ ద మ్యూజిక్, హీ ఈజ్ ద లవర్ ఆఫ్ ద మ్యూజిక్ నా, దట్స్ వై
he loves the music. సో అందుకనే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ సా, ఫస్ట్ మ్యూజికల్ నోడ్ సా, ఎయిత్ మ్యూజికల్ నోడ్ ఆల్సో సా, అందుకనే ఎలా తీసుకున్నాడు. సో దిస్ లా ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఓన్లీ ద 20 ఎలిమెంట్స్. ఈ లా అనేది ఎప్పుడు కూడా 20 ఎలిమెంట్స్కి మాత్రమే అప్లికబుల్ అవుతుంది. later on some elements were discovered, some more elements discovered, but this law is not applicable for some more elements were discovered in the future but could not explain this law. ఈ లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది. ఇది ఈ లా కూడా ఎప్పుడు ఓన్లీ 20 ఎలిమెంట్స్కి డిస్కవర్ చేయండి. వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్? in future some more elements were discovered. What about those elements? So that's why this is the drawback. చూడండి ఒకసారి, the properties of lithium is similar to the properties of eighth element sodium. So lithium sodium properties. So I will show the mention with green letter. lithium sodium ఇది బుక్లో ఇచ్చిన ప్రకారం చెప్పాను, నేను సర్కిల్ చేసినవి కరెక్టే. ఇక్కడ లిథియం సోడియం అనేవి, lithium is the lithium and sodium are the properties are similar. ఆ రెండు సాలిడ్స్ అయితే సాలిడ్స్, రెండు సాఫ్ట్ అయితే సాఫ్ట్, రెండు రియాక్షన్స్ విత్ ఆక్సిజన్స్ అయితే రెండు కూడా రియాక్షన్స్ ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అవుతాయి. లిథియం ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయితే సోడియం కూడా ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. లిథియం హైడ్రోజన్తో రియాక్ట్ అయితే సోడియం కూడా హైడ్రోజన్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. అంటే కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏమవుతాయి? సేమ్ అవుతాయి. సో బెరిలియం, నెక్స్ట్ వన్ బెరిలియం and magnesium, these properties, beryllium magnesium properties similar. First element eighth element properties similar. This is called as Newland law of octaves. Newland law of octaves. Octave, oct means 8. Newland law of octaves. Okay na? Before going to limitations, let us discuss about once. ఒకసారి introduction చూడండి ఇక్కడ, Newland law of octaves. So in 1866 Newland taken some elements and those elements increasing order of their atomic weights. The first element, eighth element chemical properties same. ఇక్కడ తీసుకుంటే లోయెస్ట్ అటామిక్ మాస్ ది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ హైడ్రోజన్, తర్వాత లాస్ట్ వన్ ఈస్ thorium is the last one element, that is the 56th known element at that time. Sorry, Newland periodic table అది ఇక్కడ డ్రా చేసాం. This is the periodic table started with hydrogen. Okay, so this is called as Newland periodic table. So this is about the Dobereiner triad law, definitions, limitations and Newland law of octaves definitions. Till now I completed this part. Everyone should read this part and come to the class. ఏవైతే చెప్పానో అది కంప్లీట్గా చదువుకొని రండి. డోబెరెనర్ ట్రయాడ్ల డెఫినేషన్స్, ఎగ్జాంపుల్స్, లిమిటేషన్స్, నెక్స్ట్ న్యూలాండ్ లా ఆఫ్ డెఫినేషన్, ఎగ్జాంపుల్స్, ఇవన్నీ చదువుకొని రండి. థ్యాంక్ యూ. బై చిల్డ్రన్.